네, 영상을 보기 전에 단어 또는 표현 세 가지만 예습하겠습니다. 첫 번째 표현은요, 바로 일생, 그동안 살아온 시간 또는 앞으로 살아갈 내 평생을 가리키는 말인 lifetime이고요. 그동안 살면서라고 할 때 lifetime이라는 말을 많이 씁니다. 그리고 두 번째, 통제하는 또는 감독하는 이라는 일반적인 뜻을 가지고 있는데 controlling이라는 말 자체가 형용사 형태로 굉장히 많이 쓰여요. controlling 하면은 약간 세세한 거 하나하나까지도 다 간섭하려고 하는 것도 controlling이 되겠고요. 그리고 세 번째, 이것은 이제 단어라기보다는 표현인데 out of hand, 방금 전에 배워봤었죠. 통제할 수 없는 이라는 이 표현이 이번 여러분이 보실 영상에도 나오게 됩니다. 발음 연습 먼저 한번 해보고 오겠습니다. Okay, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. The first word is lifetime. 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 And the second one is controlling. 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 And the final one is out of hand. Out of hand. Out of hand. Okay, so before we go on to watching the clip, I'd like to introduce someone you guys already know. You've seen her many a time. Her name is Carson. She's from the USA, and she's going to talk about how she's actually very controlling and usually never lets things get out of hand. So, let's watch. So, in my lifetime, I've never really experienced a time where things got out of hand. I always hear stories from my friends about like parties or situations and they're just like, oh, it just got out of hand. And I'm just like, how? How did things get out of hand? I guess I'm just personally very controlling and I would never let things like go too far or get out of hand. So I'm always just like, well, how? How did things go from just a small party to like 100 people at your house? Where I can never really wrap my mind around that concept, I guess because it's never just really happened to me. 칼슨 씨 주변에 이렇게 좀 뭔가 일이 꼬여서 뭔가 원치 않는 방향으로 가는 그런 친구들이 좀 있나 봐요. 네, 그래서 그런 이야기를 하면서 도저히 나는 이해가 안 된다. 어떻게 그렇게 상황이 통제할 수 없이 걷잡을 수 없이 번지느냐. That's right. 말했어요. I actually feel the same way. I agree. So I'm with you on that, Carson Allen from USA. So you are also controlling. A little sort bit. Of, yeah. I mean, not in a unhealthy way, but I think in a good way. I feel like I'm relatively disciplined in certain things. I think I'm the same. I usually like to kind of watch out for possible risks, you know? Risks, and as soon as something happens I don't like, I'm like, no, you gotta go. 오케이. 자, 그래서 지금 칼슨 씨가 했던 말들 중에서 뭐 파티 이야기도 나왔었고 또는 뭐 이해가 안 된다는 말도 나왔었는데요. 주요 문장들 가지고 공부를 시작해 보겠습니다. Alright, so the first sentence is, I always hear stories from my friends about like parties or situations. I always hear stories from my friends about like parties or situations. 네. I always hear라는 것은 항상 듣게 됩니다. 네. Stories, 이야기들이죠. From my friends, 친구들로부터 이야기를 듣는데 about, 뭐뭐에 관한, like parties or situations, 뭐 파티라던가 또는 어떤 특정 상황들을 말하는데 여기서 뭐 문장 전체의 뜻은 어렵지 않아요. 그런데 이 문형 또는 이 표현 자체가 재밌는데 보시겠습니다. Hear stories about 하면 hear stories about 또는 hear a story about도 가능하겠고요. 뭐뭐에 대한 이야기를 듣다라고 할 때 이 hear하고 story하고 about이 함께 쓰이는 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 뭐뭐에 대한 어떤 일이 있었다고 뭐 이야기를 들었어요. 친구가 말해줬어요라고 할 때 자주 써볼 수 있겠죠? 예문 하나 보겠습니다. Alright, so for example, you could say, I heard some scary stories about him. I heard some scary stories about him. Yeah, don't look at me. Okay. About him. 그래서 I heard some scary stories about him 하면은 그 남자에 대한 무서운 이야기를 좀 들었어요. That's right. 사실 우리말하고 거의 똑같죠. 네. Really? 네, 무서운. What's scary? I mean. It's not like scary, like boo, scary, but like he's a bad man. 그렇죠. Like that? 네, 똑같이 표현을 하는 거예요. 거의 직역이 가능한데, I learned. 네, 뭐 소문이라고 할 경우에는 I heard some scary rumors about him. rumors, 그럴 수도 있겠고 소문이 아니라 좀 정말로 이야기다라고 할 때는 stories라고 하면 되겠습니다. 첫 번째 거는 어렵지 않았고요. 두 번째 문장으로 넘어가 볼까요? Okay, so the second sentence is,
I guess I'm just personally very controlling. I guess I'm just personally very controlling. 네, 저는 그냥 뭐든지 세세하게 좀 상황을 챙기는 성격인가 봐요. 사실 controlling 하나가 지금 굉장히 길어졌어요. Right. 그 번역이. 그런데 그럴 수밖에 없는 게 controlling 자체가 통제하는이라고 그냥 번역해버리기에는 정말로 저는 통제하는 스타일이에요. 너무 무겁거든요. It's too heavy. of Really? an Okay, expression. I'm glad because I would have said that and then everybody would run away. 네, 통제라기보다는 약간 다 보는 거죠. 뭐 그럼 이건 이렇게 할 거고 이렇게 할 거고 이렇게 할 거라는 거지라고 확인하고 그다음에 보고 있다가 뭔가 마음에 안 들면 바꾸는 스타일이 controlling인데요. So you said you were controlling in a healthy way. Right, a healthy controller. 네, 좀 건전한 그런 선까지 healthy한 선까지 controlling이라고 했고요. 여기서 공부해볼 부분은 바로 앞에 가장 앞에 나와 있는 I guess I'm just. I guess I'm just. 쉬운 표현이지만 여러분이 얼마나 많이 써보셨는지 한번 생각해 보면 좋을 것 같아요. 자주 쓰는 표현이거든요. I guess I'm just. I guess I'm just. 저는 그냥 이런 편인가 봐요. 제가 그냥 이런 건가 봐요. 뭐 I guess I'm just 한 다음에 제가 그냥 걱정을 심하게 하나 봐요. 또는 제가 너무 게으른가 봐요. 제가 너무 뭐 열심히 했나 봐요. 이런 표현들을 뒤에 넣을 수 있습니다. 예문 보겠습니다. Okay, so for example, you could say, I guess I'm just old-fashioned. I guess I'm just old-fashioned. 친구들이나 또는 더 젊은 친구들하고 Right. 이야기를 하면서 아 제가 좀 구식인가 봐요. 아 내가 좀 구식인가 봐라고 말하고 싶을 때 I guess I'm just old-fashioned. I guess I'm just old-fashioned. 네. 근데 누구나 그런 고집이 있잖아요. There are certain things that you do in the old way. Right. You like to do it in the old way or Right. old-fashioned way, and sometimes it's for the better. That's true. Like before, I was so against, using app calendars, and I had a physical calendar that I would write things in. 그렇죠. For a while, I was 네. old-fashioned. Only for maybe like 2 or 3 months ago, 아, I, got with it and 맞아요. got a digital one. 네, 몇 달 전에 제가 물어봤을 때 그 실제 종이 캘린더 달력을 쓰시더라고요. 그래서 제가 Why don't you use an online app or online service for Right. calendars? 그랬더니 저는 이게 좋아요라고 하면서 I guess I'm just old-fashioned. I guess I'm just 했었거든요. old-fashioned. 네, 달력을 원래 종이에 쓰는 게 그냥 마음에 들어요. 그래서 제가 좀 구식인가 봐요라고 했었는데 그런 경우에서 이런 말을 쓸 수 있겠죠. I guess I'm just 뭐뭐뭐 하겠고요. 다음 문장 보겠습니다. Okay. So the next one is, how did things go from just a small party to like 100 people at your house? How did things go from just a small party to like 100 people at your house? 네, 작은 파티로 시작을 해서 집에 100명이 올 때까지 어떤 일이 생긴 거지? 어떻게 Right. 그렇게 된 거지? 라는 말인데요. Right. How did it get so out of hand? 네, 이것이 바로 거의 그냥 go out of hand 또는 get out of hand의 아주 대표적인 예가 되겠죠. 처음에는 2명 불렀는데 놀러와 했는데 갑자기 100명이 와 있는 거. Right? 100명이 오려면 집도 커야 될 것 같은데 아무튼 그래서 how did things go from 이 부분 공부해 보겠습니다. how라고 하면 어떻게가 되겠고요. how did things는 원래 물건들, 사물들, 물체들이라면 상황을 나타낼 때에도 things라고 하거든요. How are things 하면 요즘 잘 지내? 라는 말이 되겠죠. How are things with 뭐뭐뭐 이거는 뭐 잘 되고 있어? 그래서 things는 굳이 물건이 아니어도 뭐 상황들을 다 가리키는 말로 쓰입니다. 그래서 How did things go from A to B? A에서 시작했는데 어쩌다가 B까지 전개가 된 거지? 그래서 A에서 B로 어떻게 일이 전개가 된 거죠? 이것도 예문으로 만들어 볼 수 있을까요? 메가 선생님? Of course I can do that for Okay. you guys, Give it to us. Since I like to go the extra mile. All right. Okay, so I can't. Oh, sorry. How did things go from being so good to so terrible in one day? 아하. How did things go from being so good to so terrible in one day? 네, 맨 끝에 나와 있는 in one day라는 것은 하루 만에. Right. In just one day. 24 hours. 네, 하루 만에 How did things go from being so good? 그러니까 things가 good 했다는 것은 뭐 하루가 아주 좋은 어떤 하루였다. 상황이 좋았다. 모든 것이 잘 풀리고 있었던 거죠. 그런데 이제 so good에서 so terrible로 A에서 B로 어떻게 상황이 그렇게 전개가 된 거지? 그러니까 어제만 해도 일이 잘 풀렸는데 어떻게 하루 만에 이렇게 일이 다 꼬였지? 라고 할 때 How did things go from being so good to so terrible in one day? In just one day. 네,
여러분도 이 A와 B에 무엇을 넣어볼 수 있을지 한번 상상해 보시고요. 다음 문장 보겠습니다. Alright. So the next sentence is, I can never really wrap my mind around that concept. I can never really wrap my mind around that concept. 네, 저는 그런 개념을 전혀 이해를 할 수가 없어요 라고 하는 문장인데요. 여기서 공부해 볼 내용은 바로 wrap one's mind around 라는 말입니다. wrap 하는 것은 싸다, 네, 포장하는 것을 말하죠. 이렇게 감싸는 거. wrap one's mind, 뭐 my mind로 바꿀 수도 있겠고, 영어에서 one이라는 말이 사전형에 나와 있게 되면 자신의 것을 말합니다. someone이라고 하면 다른 사람 것을 말하고요. 그래서 내 mind, 내 정신이나 mind를 또는 마음을 around 뭐뭐뭐 하면 주변에 싸다, 즉 이해를 하다라는 뜻으로 쓰이는 관용 표현인데요. 전에도 배워본 적이 있었죠. 그런데 보통 부정문으로 많이 쓰여요. 그래서 이해를 할 수 없다, 도저히 가까이 갈 수 없을 정도로 이해가 안 된다라고 할 때도 이제 앞에 부정문에 해당되는 말을 넣어서 cannot이라든지 뭐 이런 걸 붙여서 쓸 수 있습니다. 이것도 예문으로 하나 만나보겠습니다. Okay, so for example, you could say, I just can't wrap my mind around it being a good thing. I just can't wrap my mind around it being a good thing. 네, I just can't wrap my mind around. 이해가 안 된다. 그런데 뭐가 이해가 안 되느냐? It being a good thing. Right. 그게 좋은 것이라는 사실이 이해가 안 된다. 그게 어떻게 좋은 거야? 그게 어떻게 잘 된 거야? That's right. 네. I just can't wrap my mind around it. 네, This is 그렇죠. definitely bad. 네, working too much is a good thing 이렇게 말하면 Yeah. No. 그게 어떻게 좋은 거예요? I just can't wrap my mind around it being a good thing. 그렇죠. 이렇게 말할 수 있는 그런 예문이 되겠습니다. Alright, so that is already it for the video. Video, right? Wow, we've been speeding through this thing. So now it's time for us to practice. We're going to listen to each sentence 2 times each. So let's watch. I always hear stories from my friends about like parties or situations. I always hear stories from my friends about like parties or situations. I guess I'm just personally very controlling. How did things go from just a small party to like 100 people at your house? How did things go from just a small party to like 100 people at your house? I can never really wrap my mind around that concept. Okay, so now that we've studied the 4 sentences, this time we're going to watch the entire clip, the whole clip in its entirety from start to finish. Hey, you didn't give me... Finish. Come on, one more time. Finish. Okay, you know what? You fail. Okay. This time there will be English subtitles, so make sure you read and follow along. Let's watch. So, in my lifetime, I've never really experienced a time where things got out of hand. I always hear stories from my friends about like parties or situations and they're just like, oh, it just got out of hand. And I'm just like, how? How did things get out of hand? I guess I'm just personally very controlling and I would never let things like go too far or get out of hand. So I'm always just like, well, how? How did things go from just a small party to like 100 people at your house? I can never really wrap my mind around that concept, I guess, because it's never just really happened to me. 네, 오늘도 많은 표현들 배웠습니다. 그 중에서 하나만 골라서 기억하고 싶다면 어떤 표현이 좋을까요? All right, today's takeaway is this is my 3rd straight day. This is my 3rd straight day. This를 사실 today로 바꿔도 괜찮습니다. Today's my 3rd straight day라고 하면 오늘이 연속 3일째야 라는 말인데요. 뭐 생활영어를 매일 봤다. 그런데 오늘이 3일째다. 오늘이 That's right. 33일째다. 오늘이 133일째다. This is my 130th straight day. 그렇죠. 오늘이 130일째라고 말할 때도 이렇게 말을 할 수 있겠고요. 뭐가 됐든지 간에 여러분이 연속해서 하게 되면 그건 다 습관이 될 수 있기 때문에 좋은 것 같아요. Yeah, it's definitely a great thing. So make sure you just keep practicing these expressions for 3 days straight, okay? 네, 저희는 다음 시간에 더 유익한 내용으로 또 찾아오기로 하고요. 언제든지 스크립트 다운로드 받으실 분들은 홈페이지 방문하시면 바로 이용하실 수 있습니다. That's right. Thanks for studying with us. We're going to teach you even more amazing expressions next time. We hope you have a fantastic day. 네, 여러분 안녕히 계세요. 바이바이. And I can't think of anything else I would like to do. Don't you wanna be like this?